Good afternoon, everyone. Thank you for joining us and participating curators and artists of We're in This Together. And thank you to Lena, who's going to translate invisibly. Cảm ơn mọi người đã đến với buổi nói chuyện hôm nay về In This Together. Chúng ta ở trong này cùng nhau. So, for those of you who weren't able to make the opening last night, a brief background on the program. It's called Pollination, and it was initiated by the factory in response to growth of curator talent in the last, particularly the last 5 to 6 years across Southeast Asia. And as a curator myself, I noticed there was a lot of opportunities being given to young Southeast Asian curators, and these programs were started by the Goethe Institute or the British Council. And whilst they were fabulous opportunities, after the event and the workshops took place, the participating curators had very little network to continue to locally plug into. So Pollination began in an attempt to create our own ongoing network where we give young emerging curators and artists and private arts organizations the chance to work together. Cho những bạn mà không ở đây hôm qua thì chúng tôi muốn giới thiệu một chút về cái chương trình Pollination là chương trình do Factory khởi xướng. Thì tôi nhận thấy rằng là ở Đông Nam Á thì có những cái tổ chức mà hỗ trợ nghệ sĩ và những không gian nhỏ giống như là viện Goethe hoặc là British Council, nhưng mà sau đấy thì nghệ sĩ và các không gian họ cũng không có cái cơ hội để mà tiếp tục với những cái sáng tạo của mình. Bởi vậy thì là Factory muốn tạo ra được cái cơ hội cho nghệ sĩ và không gian, những cái không gian bé họ tiếp tục phát triển cái quá trình sáng tác nghệ thuật của mình. So the first edition is between Indonesia and Vietnam, with thanks to SAM Art and Ecology Fund from Indonesia. Indeed, Natasha, who's sitting there with the striped shirt on, were it not for initial conversations with Natasha, the project would never have actually fully kicked. But we were very pleased to be able to have Grace and Bill come together to independently select to work with Sari and Vicky on the exhibition that you can see next door. Thì cái phiên bản đầu tiên của cái chương trình Pollination này là do Sản hạt khởi xướng cùng với cả Ecology Fund bên Indonesia, và do những cái cuộc nói chuyện của tôi với cả Natasha thì cái chương trình này nó mới có một cái cơ hội để mà phát triển được. Và bây giờ đến cái phiên bản này ấy, thì là rất là may mắn là có bạn Grace và Bill là hai người curator cùng với cả nghệ sĩ Sari và Vicky đã tạo nên cái triển lãm này. So today what we're going to hear is a conversation between all these lovely people about the processes behind producing this exhibition over the last 12 months, which has involved residencies of a kind where Grace and Sari have both come to Saigon. This is the third time as a consequence of the project, and to look at how the independent artistic practices of both Vicky and Sari have perhaps impacted upon the curatorial decisions that you can see in the exhibition. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe các bạn nói về cái quá trình mà dựng lên cái cuộc triển lãm này kéo dài 12 tháng, và trong đấy có cái việc mà Grace với cả Sari đến Việt Nam lưu trú. Đây là lần thứ 3 đến Việt Nam, thăm Việt Nam rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nghe một chút về cái quá trình độc lập của từng nghệ sĩ và cái nghệ sĩ họ ảnh hưởng lên cái quá trình mà giám tuyển curate của hai giám tuyển như thế nào. So it will be a conversation between the four of them. I'm going to step in if they start yelling at each other. And if there are any questions from the audience, I'll keep an eye on, I'll step in perhaps from time to time and say, is there any questions from the audience if you have any as we go along.
So I'll leave you to it. Oh, but I'm going to ask the first question. Thì đây là cuộc nói chuyện giữa 4 người và tôi sẽ chỉ tham gia nếu như là có tranh luận gay gắt quá. Và nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì thì có thể mình có thể nêu lên ngay lúc đấy. So it's actually a question for Grace and for Bill. You came together somewhat surreptitiously. It's not like, you know, I forced the two of you together, Natasha and I. And you had to sit down and, you know, assess each other's work and interests. What were some of the immediate topics that came up, perhaps, between the two of you that were of mutual interest? Just to be able to see how that might have eventuated in your decisions to actually work with Vicky and Sari. Cái câu hỏi đầu tiên để bắt đầu cái cuộc nói chuyện hôm nay ấy, thì xin hỏi Grace với cả Bill là hai người thật ra là quyết định làm việc với nhau một cách rất là ngẫu nhiên, chứ không phải là do tôi hoặc là Natasha bắt ép thì ai. Vậy thì là không hiểu là hai người qua những cuộc đối thoại thì đã nhận thấy rằng mình có những cái điểm chung nào, những cái công việc nào mà mình cùng quan tâm để sau đấy mà chọn nghệ sĩ để làm việc. Thì những cái chủ đề ban đầu mà hai người nêu lên là những cái chủ đề nào? You go. Hello, thanks everyone for being here. We planned this to be. We did not plan this to be like consecutive sessions. We did plan the session to be each and every one of us addressing at least one question to each other or to initiators of pollination. So it's not just a conversation between us, but also maybe with Zoe, with Natasha, with Agung also. So first, to answer Zoe's question, topics. It's coming to Saigon for the first time. I stayed for almost 3 weeks and had long conversations with Bill, with many people actually. But it was we already had in mind that this needs to be an exhibition in the end. So it is a conversation towards exhibition making. At the same time, realizing that it's a rare opportunity for curators, particularly, to travel and get to know each other, and with the luxury of not only having an exhibition but also having other things to be done afterwards. So it's not just a one destination kind of thing, which usually is the case with this foreign funding residency or projects. That is a luxury. Chúng tôi ban đầu không có định mà nói chuyện như là liên tục nhất quán giữa cả 4 người, mà chỉ là thay phiên nhau trả lời những cái câu hỏi mà có thể là Zoe nêu lên hoặc là Natasha hoặc là Agun. Thì tôi muốn nói về trải nghiệm cá nhân. Thì tôi đến Việt Nam lần đầu tiên là ở đến 3 tuần và nói chuyện với Bill và cùng với rất nhiều những người khác. Và cái khuôn của cái chương trình này ấy, thì là ngay từ đầu là đã biết là sẽ có một cái cuộc triển lãm là cái kết quả cuối cùng. Bởi vậy thì những cái câu chuyện nó cũng liên quan đến cái việc là tạo ra một cái triển lãm như vậy. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội để mà curator có thể đi đến những nơi khác, tiếp cận những người khác nhau và nói những cái câu chuyện mà không chỉ là dừng lại ở một cái triển lãm cuối cùng mà cả những cái mối quan tâm sau đấy nữa. Thì khi mà nhận được cái tiền funding từ một cái quỹ quốc tế thì thường là nó có những cái yêu cầu nhất định như vậy. So yeah, one point is since the beginning we are conscious about exhibition making, and but we were trying to enjoy the luxury by not deciding. Actually, it wasn't decided in the first trip, like what would we do together and what can we do together. It wasn't decided then, but we were exchanging the works of our friends, of artists that we like, and
that over the course of the conversation would make sense to be shared to each other. So we did have like several screening sessions just amongst us, or viewing works even though digitally. But that was really cool because it's a different way of learning. You learn through each other's taste or preference or practice even, because sometimes the works that we exchanged came from our shows for people that have practices that we look up to. So that for me that was the beginning. Thì ngoài cái chuyện mà là phải tạo ra một cái triển lãm như vậy thì chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội đấy để mà phát triển nó, thì ngay từ đầu là đã quyết định là không cứng về cái chủ đề triển lãm, mà chỉ là trao đổi về những cái nghệ sĩ, những cái công việc, cái tác phẩm mà mình thích. Thì chúng tôi có những cái buổi mà chiếu phim cùng nhau xem chẳng hạn, hoặc là chia sẻ những cái tác phẩm mà mình thích, mặc dù là đây là chỉ là trên phương diện kỹ thuật số thôi. Vậy đây cũng là một cái cách để học hỏi rất là tốt và thú vị, tôi nghĩ, tại vì là học về nhiều thứ qua cái thẩm mỹ, qua cái sở thích của người khác, và qua cả cái cách làm việc của họ nữa. For me, it was really clear at the very beginning, even before Grace came to Vietnam, to Saigon the first time, that I just knew straight away that this is someone that I want to be working with, because it was so the kind of process that took place before Grace's arrival in Saigon was that Zoe and Agung shared with me Grace's writing, and it was particularly through her writing that I know straight away this is someone who I can trust. This is someone who I will become friends with. It's someone that I can look up to. And I think, and this is something that I was talking to Vicky also about actually, because Vicky asked me the other day, what was the decision behind wanting to work with me? So, you know, me wanting to work with Vicky. And for me, this unconsciously we have this ability to identify the people who we think would be our community, would be our friends, would be our colleagues. I don't know what the requirements are really, physically, tangibly, when it comes to talking about. I definitely want to be working with this person because I think, yes, there are knowledge sharing, or there's intelligence involved, but at the same time there's also something very kind of instinctual in a way, you know, straight away, this is it. So as Grace arrived in Saigon the first time, and as we were sharing with one another works by artists that we like or had worked with before, we also, I mean, I can only speak for myself, I could sense that we both have a deep interest in the communities that we're from or that we're working with. That yes, on the one hand we understand that with pollination the end product is the exhibition, but at the same time we would also realize that we have this mutual love in a way for artists who work with and for the community. So that was one of the starting points. Kinh nghiệm của tôi ấy là trước khi Grace đến Việt Nam là tôi đã biết rằng đây là một người mình muốn làm việc với rồi. Tại vì cái quá trình mà trước khi Grace qua đây ấy, thì Zoe và Agung đã cho tôi đọc những cái bài viết của Grace, và qua những cái bài viết đấy tôi đã biết rằng đây là một người mà tôi tin tưởng, tôi muốn làm bạn với và tôi muốn làm việc cùng. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà tôi nói với cả Vicky khi mà Vicky hỏi là chúng ta muốn làm việc với Vicky, thì thật ra cũng không hiểu nữa, một cách vô thức đây là sau đấy thì chúng ta có một cái khả năng để mà nhận diện những cái người mà chúng ta
cảm thấy là mình muốn và mình có thể làm bạn với, và cái này dựa trên là cái kiến thức, cái trí tuệ hay là của người ta, mà nó cũng mang một cái tính bản năng rất là lớn. Vậy thì cái lần đầu tiên gặp Grace thì chúng tôi chia sẻ những cái mà cái tác phẩm của nghệ sĩ mà chúng tôi thích và chúng tôi đã làm việc với, và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là, ít ra là từ tôi nhận thấy rằng là cả hai người đều có một cái mối quan tâm rất là sâu đậm đối với cái cộng đồng mà mình đến từ và mình làm việc cùng. Vậy thì trong cái khuôn khổ của Pollination, ngoài cái việc mà phải làm một cái triển lãm đi, thì là tôi cũng muốn nhân việc đấy để mà làm một cái gì đấy mà mình cả hai đều có một cái tình cảm rất là sâu đậm đối với là những cái nghệ sĩ mà họ làm việc phục vụ và họ làm việc lấy cảm hứng từ cái cộng đồng mà họ đến từ. Well, to touch upon the working with the community, or basically people around you, or that you choose to be around you, or that literally is around you. I like exhibition making. I like to see or treat exhibition making as a comma or as a pause of practices. So a lot of people, a lot of artists around me works intensively, maybe their whole lifetime, with particular issues or topics. And an exhibition is space where they can share, rethink, reflect. So it's not an end product, even though in the framework of this project it is, but in terms of artist practices, it's not an end product. That's why I start with the exhibition making, actually. Thì đối với cái cộng đồng á, thì cộng đồng ở đây là cộng đồng mình chọn làm thành viên của, và hoặc là cộng đồng chỉ là đơn giản là vì họ sống xung quanh mình thôi. Thì đối với tôi, thì ở đây nó là một cái triển lãm, nhưng mà tôi coi triển lãm giống như là một cái phần của một cái quá trình làm việc vậy. Và nghệ sĩ mà tôi làm việc với, rất là nhiều nghệ sĩ họ dành cả một cuộc đời họ làm về những cái, họ làm cứ liên tục về cùng một cái chủ đề qua nhiều năm tháng như vậy. Thì bởi vậy triển lãm nó chỉ là một cái cơ hội, là một cái nơi trốn để mà họ có thể chia sẻ cái quan tâm của mình, nhưng mà nó không phải là cái điểm đích đến trong cái quá trình sáng tác nghệ thuật của họ. To continue that this thread of what I would like to call, say, the kind of time that an artist is willing to invest in a particular issue. I understand that the project that you're working on, Sally, has started since 2011. So it's been 7 years now that you are that what you are investigating, that you have presented here, is something that you have been working with for a long time. This issue of what we can do to prepare for a particular group of citizens from Indonesia who are about to, say, leave to do work in a foreign country, and from then, what are we going to do about those who are about to return to Indonesia, those who have returned to Indonesia? Because in working with you and Grace, I understand that the policy in Indonesia is that you can go and work abroad for 2 years, and then you have to go back and stay at home at least 2 years before you can go again. And so I'm really interested in this frequency of leaving and then going back. How they would integrate to this new community and then back to their own community. And you, as a kind of an observer but also a partaker, how do you enter? How do you leave? What do you take away with you? How do you then translate everything into the exhibition format? So I kind of want to maybe start with a question about that.
Thì nói về cái việc mà nghệ sĩ dành thời gian vào cái chủ đề mà mình quan tâm đến, thì tôi biết Sari là cô làm việc với cái chủ đề này từ năm 2011, có nghĩa là đã 7 năm rồi, và một phần của cái quá trình làm việc này nó được trưng bày ở trong cái triển lãm này. Vậy cái mà chủ đề mà cô quan tâm như vậy là nó xung quanh cái nhóm làm cách nào để mà chuẩn bị cho một cái nhóm người giả dụ là từ Indonesia chẳng hạn, trước khi họ đi ra nước ngoài để mà lao động, và sau khi họ quay lại, và tôi biết là ở Indo có một cái chủ trương của chính phủ là người dân có thể ra nước ngoài làm việc, xuất khẩu lao động khoảng 2 năm, xong rồi họ buộc phải về quay trở lại Indonesia và ở ít nhất 2 năm trước khi họ được có thể tiếp tục xuất khẩu lao động tiếp. Vậy thì tôi rất là quan tâm đến cái tần sóng này, cái tần sóng đi và về, và việc họ phải học cách thích nghi với cái cuộc sống mới, rồi lại khi mà quay lại thì lại phải thích nghi với cái cuộc sống cũ, với cái cộng đồng cũ của họ, và là một nghệ sĩ mà ở trong cái cộng đồng như vậy, quan sát và làm việc với họ, thì cái quá trình mà thâm nhập cái cộng đồng, rồi là rời bỏ vào những cái gì mà bạn lấy và bạn đem theo mình là một cái người bên ngoài như vậy, thì có những cái gì bạn có thể chia sẻ được không? Thank you. So basically the process is always like this. I spend time with them for sure, and then talking and knowing and like, okay, actually they have this shared knowledge, but this knowledge is more like a knowledge that is uncodified. Yeah, that is shared among them, and the idea that there are always people who will come according to this cycle of migration. There will always be people who will come, and there will always people who will return, and people who are already there, they basically already have more knowledge compared to those who will depart in the future. And I mean, I'm really interested with this, or I try to challenge maybe whether it's possible to, if this uncodified knowledge could be codified, but of course by talking with them. And then, for example, the idea of working with the returnees, I'll work with them. I'll start this project like maybe early next year, and then yeah, it's very interesting because okay, returning to where? Because each spaces have different contexts, and always very different, and you cannot treat a space the same. So you have to understand, and you have to really have a position. If you about to codify specific knowledge, what kind of knowledge then you hope to be staged, like what kind of knowledge that you hope to be feasible and to be able to distribute to these people who will return, for example. So we need to identify them. Thì cái quá trình mà tôi làm việc thì tôi dành thời gian với họ để là nói chuyện và làm quen với họ như vậy, và tôi nhận thấy rằng là trong cộng đồng họ có một cái kiến thức nhất định mà được chia sẻ, nhưng mà kiến thức này nó không có mang tính chính thống, mà nó chỉ là giữa những cái người mà trong một cái mô hình tuần hoàn này ấy, có nghĩa là những cái người mà đến trước thì tất nhiên là họ sẽ có nhiều những cái kiến thức hơn là những cái người mới đến, mà họ sẽ chia sẻ cho họ. Vậy và năm tiếp tới thì tôi sẽ làm việc với những cái người mà sau khi đi xuất khẩu lao động họ trở về Indonesia. Nhưng mà ở đây cái từ trở về thì trở về đâu? Vì mỗi nơi nó sẽ có một cái môi trường, một cái riêng của nó, và bởi vậy thì không có một cái nơi chốn nào mà nó giống nơi nào hết, và mỗi nơi mà tôi làm việc với thì phải cụ thể với cái nơi đấy. Bởi vậy thì là cái câu hỏi ở đây là có những cái kiến thức nào mà có thể gọi là biến thành một cái gì đấy nó cụ thể, nó có thể phân tán được, nó mang một cái tính, ví dụ như là chữ viết, nó mang một cái tính mà có cái giá trị vật lý mà mình
cân đo đong đếm mình có thể truyền bá được. Yes. Can you explain what you mean by uncodified? Tacit. Passive. Sorry? Passive knowledge. Just to give examples what an uncodified form of knowledge might be. Like, for example, in terms of languages, yeah, the government prepared them with language courses, but it's, yeah, this knowledge is always like, is it atas ke bawah? Hierarchical, no, bottom up, top down. It's always like that, right? But actually, when you really experience, and then you find things very different, you know. So this knowledge that is very different actually shared among them. Like, for example, the knowledge, the language that you learn during the language course is more like a formal and very polite, but the reality in the factory, for example, and like also each factory, there are so many different sectors, and each sectors have their own vocabularies, complex, and then by not understanding this, that's why there are so many problems when they are working. There are so many accidents or abuse, something like that. But yeah, it's very interesting. Like, for example, now they are making a WhatsApp group. So those who are seniors than them are in the group, and then, for example, I'm in this steel company, and this steel company have a specific vocabulary, and then the younger worker who joined the WhatsApp group, for example, could learn from the senior or something like that. That's just one example, actually. Thì câu hỏi là ý bạn là như thế nào khi mà nói là những cái kiến thức này nó không chính thống, không được gọi là hệ thống hóa. Thì ở đây ví dụ như là một cái ví dụ là khi mà trước khi họ đi thì chính phủ sẽ có những cái buổi học về ngôn ngữ, nhưng mà nó mang tính từ trên xuống, và khi mà người công nhân người ta đi làm việc thì cái trải nghiệm của người ta rất là khác. Ví dụ như là trải nghiệm ở trong nhà máy chẳng hạn, và trong mỗi nhà máy nó lại còn có những cái phân khu khác nhau như vậy, và mỗi cái bộ phận ở trong nhà máy nó lại có những cái từ ngữ, những cái ngôn ngữ riêng của nó, và công nhân, người lao động này họ sẽ gặp vấn đề khi mà họ không hiểu, và dẫn đến cái chuyện là ví dụ như là có tai nạn hoặc là bị lạm dụng chẳng hạn. Và một cái ví dụ gần đây về cách được giải quyết đó, mà người dân họ tạo ra là họ có những cái nhóm trên WhatsApp, là một cái app mà trao đổi trên điện thoại ấy, thì là những cái người mà có thâm niên lớn hơn thì họ sẽ chia sẻ là tôi làm việc trong một cái nhà máy sắt chẳng hạn, và sẽ có những cái từ chuyên dụng như thế này, và họ chia sẻ cho những cái người mới đến chẳng hạn. My question might be a large one because it's also directed pollination as a project itself. I'm starting to have, like, internally I have this assumption that this platform gives the curator, make the curator very important decision makers. And well, I've seen the exhibition, and I've seen, the stakeholders are the curators, and there are the artists, and also very importantly, there are these communities. So it's quite intricate, and I'm curious about how, whether there are risks happening of misinterpreting, like what this community are about, also, what the artists are really talking about. And I'm just wondering, how do you work, between, how do you navigate between the artist speaking for the community and then the curator speaking for the artist, or the curator speaking for these community? Is very intricate. So I want to hear more from you. Tôi muốn hỏi
cái chương trình pollination này và có cái cảm giác đối với tôi là cái chương trình này nó đặt curator ở một cái vị trí rất là quan trọng trong cái việc mà ra quyết định ấy. Ở đây thì có những cái nhóm tham gia, những cái người ở trong cái triển lãm này là có curator này, nghệ sĩ và cộng đồng họ làm việc cùng. Vậy thì không hiểu là có trong cái quá trình sẽ có những cái gọi là hiểu lầm hoặc là cách diễn giải sai về ví dụ như là về cộng đồng đấy là về cái gì, hoặc là nghệ sĩ cái tác phẩm của họ là về cái gì. Tại vì ở đây thì nghệ sĩ thì làm việc là nói hộ, họ đứng ra họ nói về một cái cộng đồng giống như là một cái người đại diện, và sau đấy trong triển lãm thì lại curator lại giống như là đại diện cho nghệ sĩ. Thì có nhiều cái lớp đại diện ở đây trong cái quá trình đấy có những cái hiểu lầm hay là cái cách làm việc để mình giảm như thế nào? That's a really, really interesting question actually, because throughout this whole process, because Grace and I, we know the topics in the communities that Sari and Vicky are working with. Sari working with the communities of migrant workers, Indonesian migrant workers in Korea, and Vicky working with the community of District 4. And so already these are two artists who are speaking about, but also speaking for other people. Of course, the act of speaking for and about someone is super, super complicated, and you need to be really careful about the content that you put out there. But again, back to this idea of like trust, and also like I could sense a kind of a genuine approach in both of these artists' works. That so, for example, with Sari, the time that she invested in for this community is so crucial, and also the fact that the work exists across various platforms. The exhibition only being only one of the platforms. The work is also available online, which is exactly where these communities are communicating with one another. She didn't invent the new, or she didn't interfere or invent these uncodified languages. They were already there. But what Sari was able to do was to put them in a format so that we, as outsiders, could see, as a way to suggest, hey, this could be a solution to this particular problem. And so for me, there's honesty there. There's no taking advantage of other people. And so that's when the act of speaking of someone else is okay. With Vicky, I think she's dealing with, say, the urban issue of Saigon in general, using District 4 as an example. That's one way of looking at her work. But the other way of looking at her work is that it comes from a very personal place. She's questioning what she means when she talks about home, and potentially what it means for other people to be talking about home. And so again, I'm interested in this idea that, or this methodology in a way. Is it okay to speak for and about other people when you also introduce a kind of a personal story, or you use a kind of a personal approach? Does it make it more okay? And it's still something that I'm processing. But yeah, these are my kind of interpretation. Thì những cái trước khi làm việc thì chúng tôi đã biết được là hai cái chủ đề lớn mà hai nghệ sĩ này làm việc, hai chủ đề lớn mà liên quan đến cộng đồng đó. Thì Sari thì làm việc về những cái người mà
lao động xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc. Còn Vicky thì làm về cộng đồng sống ở quận 4, quận 4. Vậy thì khi mà nói chuyện về và cho những người khác thì có những cái sự phức tạp mà chúng ta phải cẩn thận. Và đây lại nói đến cái vấn đề gọi là sự tin tưởng. Thì đối với tôi thì tôi nhận thấy rằng là đối với cả hai nghệ sĩ này, họ có cái cách làm việc rất là chân thực. Sari thì là cái thời gian mà cô dành cho cái cộng đồng mà mình quan tâm nó rất là dài, và cái tác phẩm thì nó trải dài trên nhiều những cái dạng thể hiện khác nhau, không phải chỉ ở cái triển lãm này mà nó cũng có, ví dụ như là có ở trên mạng chẳng hạn, và trên mạng là nơi mà cái cộng đồng này họ có thể trao đổi với nhau, và những cái ngôn ngữ mà gọi là không được chính thống, không được gọi là không chính thống này thì nó không phải là một cái gì đấy mà cô tự chế ra, mà chỉ đơn giản là cô thu nhặt được và cô trình bày cho những cái người như là chúng ta, những người bên ngoài xem và thấy rằng đây cũng là một cái cách, mà một cái giải pháp cho một cái vấn đề nhất định nào đấy mà người dân người ta nghĩ ra và họ làm. Vậy thì có thể là theo cái cách này thì nó là nói về người khác nó sẽ không phải là một vấn đề lớn. Còn như ở Vicky ấy, thì là Vicky nói chuyện, cái tác phẩm của Vicky là về những cái vấn đề mà phát triển đô thị ở Sài Gòn, và nó là một cái vấn đề chung, nhưng mà thật ra cái cách tiếp cận nó cũng rất là cá nhân. Nó là những cái suy ngẫm của cô khi mà nghĩ về là cái ngôi nhà, cái khái niệm nhà đối với mình là cái gì, mình cần những cái gì, và qua đấy thì cũng nói lên được là người khác họ, cái khái niệm về nhà của họ như thế nào. Vậy thì cái việc mà khi mà mình nói về một cái chủ đề chung qua một cái trải nghiệm cá nhân thì nó có làm cho cái việc mà mình nói thay cho người khác, hoặc mình đại diện cho người khác, nó có phải là một cái gì đấy ổn hay không ấy? Thì thật ra là tôi cũng chưa biết được, và vẫn là một cái vẫn lăn tăn suy nghĩ. I'm sometimes scared with the word community. I don't use it, and I say working with people because there are certain connotations and denotations that comes with the word community. Oh, that's one. And also, I think it's not. I don't think anyone can afford to do just. So I'm one that don't mind if I make mistakes. I don't think I really understand the topic, but I understand what Sari wants to do with it. I mean, she's been working with it. I understand. It's very funny, Sari's comment on the text that we put to help guide people to look at the work. She's like, so I asked her, what do you think about the text? She's like, it's okay, it's your interpretation of my work. So maybe also like this process of translation. Also, I'm translating, this is not my language. So since in the head to what is being heard in Vietnamese, it will not arrive the same way it is in my head anyway. I think it works the same. Like, I don't think, for me, it's not an effort of speaking for or about the communities. It's about being with in different locations. Being with not in the sense of space, but in the sense of experience. Thật ra tôi rất là sợ cái chữ mà cộng đồng này, tại vì nó có nhiều cái khái niệm mà liên quan, nhiều khi nó phức tạp quá. Tôi thường nói là tôi làm việc với cả những người thì ở đây, và tôi cũng không rõ là làm đúng là như thế nào, và tôi không sợ phải có những cái gọi là lỗi lầm khi mà làm việc. Vậy thì đối với Sari thì tôi cảm thấy là tôi hiểu cái quá trình và cái công việc của cô. Vậy cũng khá là buồn cười là khi mà tôi viết về những cái chú thích cho tác phẩm để mà giúp cho người xem người ta có thể hiểu thêm đó, thì tôi có cho Sari xem và hỏi là cái này có ổn không. Thì Sari nói là
ok, không sao hết, đây là cái cách mà chị hiểu cái tác phẩm của em. Và không sao, thì tôi nghĩ là lúc nào nó cũng trong cái tình trạng như vậy. Và mình không hẳn là nói cho hoặc là nói về một cái cộng đồng nào đấy, mà mình nói cùng, có nghĩa là cùng ở đây không phải là cùng ở đây có nghĩa là cùng ở một cái thời điểm nào đấy, cùng trải nghiệm cùng nhau. I just want to kind of feed off what you just said, this idea of like being together, not necessarily in terms of physical space, but in terms of like maybe like a shared experience, or in terms of experience. And I want to feed off that, but also direct some kind of question towards Vicky, because throughout our process of working together, one of the main concerns, one of the things that we would often talk about is this idea of like who am I to represent or to talk about, say, the living standard or the living condition or the ways of living of people, particular people in District 4. And your case study, is the burnt down apartment complex, which is in itself situated in a very complicated area in District 4. And I know that you're from District 4 and you live there now, but there's always this idea of like, I'm not completely them, but I'm not also completely removed from them. I'm both in and out. And I was wondering if you could maybe share a little bit about that concern and how you've dealt with it through the work. And now that the exhibition is up and it's kind of another process is beginning, how do you feel about that? Thì tôi cũng muốn nói thêm về cái mà Grace nói là về cái việc mà chia sẻ cùng nhau á. Chia sẻ đây không phải là chia sẻ một cái không gian vật lý chung, mà là chia sẻ một cái trải nghiệm chẳng hạn. Thì có một cái vấn đề mà thường xuyên nảy sinh khi làm việc với Vicky, một cái chủ đề mà chúng tôi thường xuyên trao đổi cùng nhau á, là tôi là ai mà để mà có thể đại diện, có thể nói về một cái cách sống hoặc là một cái cộng đồng, những cái người khác ở quận Tư chẳng hạn. Và trong cái tác phẩm của chị thì chị cũng đi vào cái gọi là khu nhà cháy ấy, là cũng là một cái địa điểm mà khá là phức tạp và ở quận Tư. Thì tôi biết là chị đang sống ở quận Tư và lớn lên ở quận Tư, nhưng mà lúc nào cũng sẽ có một cái cảm giác là mình không phải họ, nhưng mà mình cũng không tách biệt khỏi họ. Vậy thì sau khi quá trình làm cái tác phẩm rồi là đến khi triển lãm đã dần xong rồi, và bây giờ là còn sau cái triển lãm thì cái công việc mình sẽ quyết định làm như thế nào, chị có thể chia sẻ một chút được không? So, in order to answer the question, I have to go back a little bit to my background. And so basically, I grew up in a family where both of my parents, mostly my mom worked in a government office. She works in a church, a court. She's a judge, and I always grow up having all the like hierarchical power implanted in my head in a way too. I always in order to be a good child, it has to be following different things from the top down. But because of that, so when I reached my teenage year, I was like, oh well, not all things from top down are correct, and I started to be rebellious towards my mom and all that kind of thing. So anyway, so because of that, I had that, I think, an obsession or like an attitude towards looking things around me with questioning whatever information or whatever perception that we already perceive from whoever told us, like the government, the social norm, whatever, is that true or not? So my practice, and always, even with my own philosophies, I want to investigate about power relation, about hierarchy, about the government, about
the people in general, like me myself as one of them, because I'm not a government officer, you know. And so when I come back to Saigon, to District 4, my mom and I, we live differently, but like we still live in District 4 together. So she get me like a flat on like one of the, you know, condo thing, and I at that time I had a need to, you know, just to look back around me to see, you know, why, and to answer a certain question inside my head, why certain things happen the way it happens at the moment. Why do we have like, you know, development like that in District 4? Why do we have even like the history of District 4, of where I live? And also because I'm a very oriented person, I guess like if I live in District 4, I would only care about District 4 majorly. That's why I know it doesn't sound very nice, but you know, it's a good intention. Yeah. So I think when I approach the burned down apartment, khu nhà cháy, at first it was merely a intention or the need to know about why do that building existed, why are they there, why people call it the burned down complex, and that made me want to, like, you know, go into the people committee, whatever thingy, like the local government, the district government office, and so they turned it out, and they questioned me and questioned my kind of intention. Why you want to know about, you know, about, you know, the building? What is your intention? Like, what you want to do? Are you a reporter? Are you like what? And I was like, no, you know, I just want to know why can't I know? And she was like, no, you have to have a certain, you know, reference letter if you want to have those kind of information. Oh yeah, sorry. Sorry, I got caught up. Thì để trả lời câu hỏi này thì tôi muốn chia sẻ một chút về cái gọi là cái gia đình và cái background của mình. Trong nhà tôi, đặc biệt là ba mẹ tôi đặc biệt làm cho chính phủ, làm thẩm phán. Bởi vậy ở trong nhà cái khái niệm về gọi là cấp bậc rất là rõ ràng, và tôi lớn lên lúc nào cũng đi theo những cái gọi là luật từ trên áp đặt xuống. Vậy thì đến những cái năm mà thời thiếu niên của mình thì tôi cảm thấy rằng không phải những cái gì mà áp đặt từ trên xuống đều đúng, và bắt đầu là mình mới muốn gọi là nổi loạn, và cái thái độ này thì nó ăn sâu vào trong mọi thứ. Trong đời tôi là tôi lúc nào tôi cũng đặt cái câu hỏi là những cái thông tin, những cái cách nhìn mà mình được có là từ chính phủ, từ cái gọi là những cái thói quen xã hội hay những cái được xã hội coi là bình thường, những cái đấy liệu nó có đúng hay không. Và lúc nào tôi cũng hỏi cái câu hỏi như vậy, và tác phẩm của mình tôi cũng đi vào hỏi về cái gọi là những cái hệ mà cấp bậc ở trong cuộc sống, trong xã hội, rồi là chính phủ của mình, rồi những con người là nó như thế nào. Thì quay lại về cái việc mà ở quận Tư ấy, thì là khi mà tôi về Việt Nam ấy, thì mẹ tôi và tôi vẫn đều ở quận Tư, nhưng mà sống những cái cuộc sống rất là khác nhau, và mẹ cho tôi một cái căn hộ ở quận Tư. Và bởi vậy tôi suy nghĩ rất là nhiều về việc tại sao mà mọi thứ nó xảy ra ở những cái thời điểm nhất định nào đấy, là tại sao lại có những cái phát triển đô thị ở quận Tư, rồi đi vào đấy thì lại nghĩ về, muốn tìm hiểu về cái lịch sử bản thân quận Tư nó như thế nào. Và tôi là một người mà sống ở đâu thì là chỉ quan tâm đến đấy thôi, bởi vì tôi ở quận Tư thì tôi chỉ quan tâm đến quận Tư. Cái điều này nó là một cái tự nhiên cho tôi, chứ nó cũng phải là có ý xấu gì hết. Và tôi đến tìm hiểu cái khu nhà cháy là ban đầu là vì tò mò, không hiểu là tại sao nó lại được gọi là khu nhà cháy và nó xuất phát từ đâu, có những cái lịch sử hình thành như thế nào. Và trước tiên thì tôi đến Ủy ban Nhân dân
để mà hỏi họ thì họ rất là nghi ngờ, họ bảo là tại sao mình muốn tìm hiểu như thế này, ý đồ như thế nào, có phải là phóng viên rồi là muốn kiếm chuyện hay không, và họ đòi tôi phải có cái giấy giới thiệu thì họ mới nói thêm. Nói chung là họ cũng không có tiếp nhận cái câu hỏi của tôi. And then I asked my mom, I was like, hey, if you know any connection, can you please help? And then she said, no. What is your intention again? So that made me really mad. Yeah, I'm super sad about that. But I got used to that. So because actually I came also my background in university, I studied film, and I watched a lot of documentary, or even docufiction, or even like mockumentary, you know, things that people use narrative or enactment, reenactment, like they use fictional elements in order to illustrate a certain thing that they cannot film. And at that time, I thought to myself, so if I want, so this is my not challenge, like challenge, yeah, question. Like, so if I want to know about, you know, the history of a place, what should I do? So I without camera, I came to that building first to just scout around and see if I can talk to people. And of course, like, and I know it for sure that even with the information, it might not be true. It might not be exactly correct, because it's informal. It's not like written down information from the government. But I think it doesn't matter, right? To me, it does not matter, because I think at that time, for me, I thought myself as like people who want to learn things, and I go there and I ask different people and see what kind of answer, what kind of lead they can give me, and I would go from there. So when I first approached that, I had no idea where would I go and what direction should I go with that. Tôi cũng có hỏi mẹ là mẹ có biết có mối quan hệ nào mà giới thiệu được cho con không, và mẹ tôi bảo không làm gì có, với lại là ý đồ của con là gì, thì cũng hỏi cái đấy. Và trong hồi mà học đại học thì tôi học về ngành phim, làm phim. Vậy thì thời gian đấy thì tôi xem rất là nhiều những cái phim tài liệu, những cái phim hư cấu, rồi những cái phim mà nó nó tái dựng lại những cái sự kiện chẳng hạn, và cái cách mà nhà làm phim họ sẽ sử dụng những cái nhân vật hư cấu để họ dựng lại những cái mà họ không thể nào mà họ quay được trong thực tế. Vậy thì lần đầu tiên tôi đến cái khu nhà cháy thì tôi đi không cầm theo máy quay, mà chỉ gọi là đến xem thăm thú để xem là có thể nói chuyện với người dân được không. Và tôi cũng biết rằng là nói chuyện với họ thì không có phải là cái gì họ nói với mình nó không chính xác hết. Nó không phải là một cái văn bản gì đã được ghi xuống chính thống từ nhà nước, hay là từ một cái nguồn nào chính thống chẳng hạn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mỗi người thì họ sẽ có những cái kiến thức khác nhau, và cũng rất là tò mò là không hiểu là họ sẽ có những cái gì họ có thể chia sẻ và bổ sung được cho mình. So to answer your question, if I see myself as like differently belong to them or not belong to them, I think to me it's not a big problem of whether I belong to them or to that burned down apartment complex or not. I think it's a mere matter of somebody who, for me, I care, and for me, for my curiosity, and also for my selfish act of rebellious against my mom, that I cannot get those information. So I think, to me, the democratization of information is important, and even if it's circulation around regular people, it matters too. Done. Thì cái câu hỏi của Bill là việc mà tôi cảm thấy là nó thuộc về hay là không thuộc về cái cộng đồng ấy đấy hay không, thì tôi nghĩ là nó cũng không quan trọng đối với tôi. Nó chỉ là một cái vấn đề là tôi làm cái tác phẩm vì tôi quan tâm, tôi thực sự quan tâm đến họ, và tôi có một cái sự tò mò, và đây cũng là một cái cách để mà tôi nổi loạn khi mà mẹ tôi không có chịu hỗ trợ cung cấp thông tin cho tôi. Và tôi nghĩ là cái việc mà thông tin được
phân tán được một cách gọi là một cách dân chủ ấy, thì nó rất là quan trọng. If you guys have any questions, feel free to ask us anytime. Yeah. Nếu mọi người có câu hỏi thì mọi người cứ tự nhiên hỏi lúc nào cũng được. Self-translating. So, yeah. Bill? Yes. Not just like to share. Actually, thank you. I mean, you have a lot of opportunity to choose the way you work. Like, you could work with a lot of artists that I know, and then you choose to work with only one artist because you hope to have a more in-depth conversation, right? So in my experience, yeah, of course, it's very important. And then from experience working with Grace, for example, I feel that she became like more like a collaborator, like enabler, like also connect me with some people, so I could be able to move. And it's very good to have this space for me to be able to articulate and reflect and to move again. So I don't know what's your experience. How was it? How was this? Yeah, this like Combination? this like working closely only with one artist, and the relationship is more like you could have a more in-depth relationship, and maybe you become like for sure enabler and collaborator, so you sort of like owning the works as well, maybe. Maybe. Câu hỏi cho Bill là cảm ơn Bill và mọi người rất là nhiều, tại vì tôi biết rằng là trong cái dự án này thì curator có thể chọn làm việc với nhiều nghệ sĩ, nhưng mà cả hai đều chọn chỉ làm việc với một người thôi để mà có một cái chiều sâu nhất định. Và đối với tôi, trải nghiệm của tôi làm việc với Grace thì cảm giác giống như Grace là một cái người mà cộng tác vậy, và một cái người mà giúp cho tôi có thể thực hiện được cái tác phẩm của mình, giúp cho tôi kết nối với cả những cái người khác nhau, rồi di chuyển, rồi dựng tạo ra cái tác phẩm, rồi có thể là suy ngẫm và làm cái việc mà mình muốn. Vậy thì trải nghiệm của Bill trong cái quá trình này là như thế nào khi mà làm việc với chỉ một nghệ sĩ? Thì không hiểu là có cái cảm giác giống như là khi nào có cảm giác giống như mình cũng là một cái người cộng tác, và có một phần nào đấy là cái tác phẩm cũng là một cái đứa con của mình chứ không? I think the answer will be twofold. On the one hand, I like to talk a little bit more about the format of pollination. As Zoe had introduced originally, for Grace and I, pollination comes really easy because we don't have this. We don't feel like we have this responsibility to have to represent Vietnam and Indonesia. Whereas exhibitions or projects initiated by the foreign institutions like the Goethe Institute or the Japan Foundation, there's always a burden from on the part of the curator and the artist to have to represent the nation that you come from. So already we step into pollination with, we don't have to justify, we just work on what it is that we want to be working on. And I can only speak for myself. The way that I approach each exhibition or each project or each artist is that I think of myself first. I'm a very selfish person when it comes to knowledge, and they would have to be someone who can teach me, who I can learn from. Whoever the artists are dealing with, whatever issues, I need to be able to identify and say, I can learn from this person about this particular part of the issue or whatever, because I don't know about it. So I come into pollination with yes, you can say that in a way I chose Vicky, but also she chose me too. Like the work that I had known done by Vicky before,
curatorially and also in terms of our own project, chose me because I could see, okay, this is the kind of work, or this is the kind of artist who I will be able to learn from. So why not? And can we learn something together? And so I think that's my experience of the whole project. That it's a kind of an ongoing learning process. But generally, this is how I often approach curation. In the sense that it's an exchange. Yeah. Cái tôi muốn nói về cái mô hình của pollination như là Zoe có giới thiệu ở ban đầu ấy, thì thật ra cái việc mà làm việc với cả Grace nó rất là dễ chịu và rất là tự nhiên ấy, là chúng tôi không cảm thấy là cái trách nhiệm phải đại diện cho Việt Nam hay là Indonesia, tại vì thường là những cái triển lãm mà do những cái viện những cái tổ chức giống như là Viện Gớt hoặc là Japan Foundation đó, thì cái gánh nặng mà phải đại diện cho quốc gia rất là lớn, rất khó chịu, và vậy thành ra là khi mà bước vào làm cái dự án này thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm, là chúng tôi không phải giải thích là tại sao mình phải chọn cái chủ đề này, mà chỉ đơn giản là nếu mà thích thì làm thôi. Và tôi là một người mà rất là ích kỷ khi mà nói đến cái chuyện mà kiến thức, là tôi buộc phải làm cái gì đấy mà có làm việc với người nào đấy mà có thể dạy cho tôi một cái gì đấy và tôi có thể học được cái gì đấy từ người đấy. Vậy thì có thể nói là tôi chọn Vicky, nhưng mà cũng có thể nói là Vicky chọn tôi, tại vì Vicky chọn tôi qua cái công việc, qua cái quá trình mà giám tuyển và những cái tác phẩm của cô. Và khi xem những cái tác phẩm đấy thì tôi cảm thấy ngay là đây là một nghệ sĩ mà tôi có thể học được nhiều thứ, từ có thể dạy cho tôi nhiều thứ, và chúng tôi có thể là cùng nhau học cái gì đấy, bổ sung cho nhau được. Vậy thì đây là cái cách mà tôi tiếp cận công việc curating, là đối với tôi đây là một cái quá trình mà có thể trau dồi kiến thức, học hỏi lẫn nhau. Haven't heard about Vicky's relationship with the people. No taking Grace. I'm curious about the so-called connection that Sari has with her people as well. So it's a 7 years process of interacting and talking to these people. And yeah, like how do you describe that connection with the people? And yeah, I just want to hear more about the experience or your personal notes throughout this journey working with this. Thì Vicky cũng có chia sẻ cái mối quan hệ của cô với cả những cái người mà mình làm việc cùng, thì tôi cũng muốn nghe từ phía Sari là cái mối quan hệ của cô đối với cả những cái người mà mình làm việc chung thì nó như thế nào, cái trải nghiệm cá nhân và những cái gì mà mình đúc kết lại được trong quá trình rất là dài 7 năm như vậy. My personal connection with the people. So my personal connection is that literally, obviously, I came from the same geographical context, and that these people, there are reasons why these people need to migrate. That's one. But the thing is, I identified why I want to contribute, or for sure, I as an artist, I have this set of knowledge that maybe I could contribute to these people that together with me have a similar background or something like that. But turns out that actually it's not just about being Indonesian, that this situation also experienced by people in Vietnam, for example, and also experienced by people in Philippines, so many other countries. And when I read about so many scholars' research, whoa, similar, this is just like a pattern. So maybe, yeah, something like that.
Yeah, this is like a pattern. Yeah, and maybe if there are other artists who work on around this topic, and maybe I could share also my method or experience by working with them, because of course I'm not only wanting to work with, I mean, it's not about identity, but yeah, I as someone who operates in this specific geographical context would like to function, but yeah, it doesn't mean that. I mean, not about identity. Thì những cái người mà tôi làm việc chung thì lý do đơn giản là chúng tôi đến từ một cái địa điểm địa lý chung, và họ có những cái nhu cầu buộc họ phải xuất khẩu lao động đi nước khác như vậy. Vậy thì khi mà tôi tiếp cận họ ban đầu tôi nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ thì có những cái kỹ năng nhất định mà có thể góp phần nào đấy cho họ chẳng hạn. Nhưng mà sau khi làm việc với họ nhiều năm thì tôi thấy rằng những cái trải nghiệm của họ nó không phải chỉ riêng họ có, mà nó là một cái trải nghiệm chung mà những cái người mà xuất khẩu lao động chẳng hạn ở từ Việt Nam hoặc là Philippines họ cũng có cùng những cái trải nghiệm như vậy, và nó giống như là một cái gì đấy lặp đi lặp lại. Và nếu mà có những cái nghệ sĩ nào mà làm việc cùng với chủ đề này thì tôi cũng muốn trao đổi về cái cách thức, về cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình làm việc với họ. Và tôi nghĩ rằng thật ra nó cũng mang cái tính danh tính ở đây. Tôi làm việc với một cái nhóm người cụ thể này là vì cái lý do địa lý, vì cái lý do mà background của tôi. Sorry, somebody will ask. That's okay. Can I ask first, because it's kind of related to what she just said? Yeah. Please. Actually, as artist to artist, can I ask you, how did you feel? Because 7 years, it's gonna be 8, because you're gonna work with them for a really long time. So how do you feel? You know, as your personal feeling? Because I asked that because of course I did not have as much experience working with community like diaspora, because I used to have a project that worked with the Vietnamese refugees in Hong Kong, and also the Vietnamese illegal migrant workers in Hong Kong. It's not as long. I did not spend a lot of time as long as you, also because I could not stay in Hong Kong that long in order to actually work with them closely as I wanted. But I feel at that time it was almost 4 years I worked with them, and during my period of working with them, I felt depressed, super depressed. I was like, what's the point of filming them? Because I came from a film background, so I filmed. So I came in and I was like, what's the point of filming such, depressing and terrifying? Because the filming. So to me, it's fucked up, man. Don't too many representation. That's right. Don't You guys don't care, right? representation. Yeah. Well, it's artists, so it's fine. So that, because like I said, 7 years is a long time, and since you Translate first. Đây là câu hỏi của một nghệ sĩ khác á, thì là 7 năm bạn làm việc với họ và sắp 8 năm rồi, thì mình không hiểu bạn cảm xúc cá nhân của bạn là như thế nào, tại vì bản thân tôi thời gian không có dài như bạn, chỉ 4 năm thôi, nhưng tôi có trải nghiệm làm việc với cả những cái người mà tị nạn, người Việt tị nạn ở Hồng Kông, và những người mà làm việc trái pháp luật ở bên đấy, là không có giấy tờ đó. Và thời gian không dài như bạn, tại vì là bản thân tôi cũng không ở lại ở Hồng Kông quá lâu. Nhưng mà trong 4 năm đấy thì khi mà tiếp cận họ, tôi cảm thấy rất là depressed, bị trầm cảm á. also I felt angry as well, not just depressed. Vừa trầm cảm, vừa rất là bực tức.
việc với họ, tại vì tôi làm việc bằng máy quay mà tôi học làm phim, thành ra là nhiều khi rất là tự hỏi là tại sao mình phải quay phim những cái cảnh tượng mà nó chán và nó buồn và nó thảm như thế này, mục đích để làm gì, và luôn luôn có cái câu hỏi đấy. Yeah, as we know, there are already so many production of representation or migration that really depress. So it's time that we need to rethink as a producer of representation, what kind of representation or migration that is necessary to be delivered. I think we have to rethink and reconstruct something like that. Thì là có rất là nhiều những cái gọi là hình thức được thể hiện về những cái nhóm người mà lao động này, thì và qua phim ảnh, qua các thể loại hình ảnh khác nhau, và thường thì nó mang cái tính nó khá là chán, buồn, và là người mà tạo ra những cái thể hiện đấy thì có lẽ là chúng ta cũng nên suy nghĩ là có những cái gì nên trưng bày ra, có những cái gì có thể nên nêu lên, nên nói về. I think. What? You want me to speak for you? I can. Please. Wait, I want to know, what do you mean by reconsider? How do you reconsider this? Like, do you avoid the depressing stuff, or what if the majority of things are depressing? And how do you avoid, and what does it mean when you avoid? If you see and it's hard and you don't want to talk about it. But yeah, there are. Câu hỏi là bây giờ đánh những cái chủ đề mà khó như vậy thì là cái ý nghĩa của cái việc đánh đấy là như thế nào, là tại sao, ví dụ như là những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy không dễ chịu chẳng hạn, hoặc là những cái tình huống mà nó xấu, nó chán, nếu mà nó chiếm đa phần thì việc mình lược bỏ nó có đúng hay không, ý bạn là như thế nào? But the thing is, I think we need to balance. I mean, inside of the depressed situation, people are trying they're trying to survive and to wait from the help from the God, like the government, takes so long time. So it's very interesting for me. I mean, to be able to share things that share among them to be able to survive. I think. Thì có lẽ là phải có một cái sự cân bằng nào đấy, tại vì những người này họ cũng đang cố gắng để mà kiếm sống được, và nếu mà họ chỉ ngồi chờ cho có cái giải pháp, ví dụ như là từ trên trời hoặc là từ chính phủ rơi xuống, thì sẽ gần như không có, hoặc là quá lâu. Vậy thì tôi cũng muốn chia sẻ những cái cách thức mà họ có thể đối phó được với Can I just make a comment too that often socially engaged art forms can be criticized for aestheticizing a particular historical moment or a social malady in a way that negates the cause and effect. So when you choose to work in communities and you're deeply aware of an ongoing depressed state, it does beg the question, what is the role of art in entering this as a narrative? What is the role of the curator to facilitate it? And to what extent does it become a curator or an artist's responsibility to interject? Is it your job as an artist to give your subjects, your community that you're engaging, is it your responsibility to give a sense of their resilience, to feed some hope back? Or are you just a recorder and you go in and document for the audiences that are not them? And as a curator, to what extent are you responsible for firstly
historicising it as a social issue, but then also this is an aesthetic project. So I'm wondering if there's any comments on that end from all of you. Và trong lịch sử thì rất là nhiều nghệ sĩ họ bị phê bình, phê phán thì là biến một cái tình huống xấu thành một cái gì đấy mà nó mang cái tính thẩm mỹ hơn, lấy cái mỹ cảm của họ và nó áp đặt lên những cái về cái lý do và cái hệ quả của một cái tình huống xấu chẳng hạn. Thì khi mà ở trong một cái làm việc với một cái nhóm người mà ta thấy rằng là cái tình huống của họ nó không khả quan trong một thời gian lâu dài, vậy thì cái câu hỏi là cái vai trò của nghệ sĩ khi mà bước vào cái câu chuyện này, bước vào cái tình huống này, vai trò nó có cái vai trò như thế nào, và liệu cái người nghệ sĩ họ có cái gọi là họ có cái trách nhiệm phải đại diện cho cái cộng đồng để nói lên cái vấn đề, hay là họ có cái trách nhiệm là nói về những cái cách cái cách mà cộng đồng có thể đối phó được để mà tạo ra một cái niềm hy vọng nào đấy cho cộng đồng hay không, hay là họ chỉ đơn thuần là cái người mà ghi chép lại cái tình huống thôi. Và về mặt curator nữa là về có phải là có vai trò mà biến cái này thành một phần của lịch sử hay không, thì đây là những cái câu hỏi mà tôi nghĩ là cần thiết trong cái tình huống như thế này. Không hiểu là tất cả các bạn có suy nghĩ như thế nào. So in my case again, as a producer of representation, I could choose. And yeah, it's just I could choose, and actually it could be. Somebody could see it as like an artistic project, right? But it could be also seen as like just someone who see connection on things and make something. Not artistic project is okay. Yeah. Doesn't have to be art. Maybe. Thì đối với tôi là một cái người mà tạo ra hình ảnh, tạo ra cái sản phẩm mà đại diện như vậy thì có lẽ là tôi là một cái người có thể chọn, có lựa chọn, và tôi nhìn thấy những cái mối liên hệ giữa nhiều bảng khác nhau và từ đấy tạo ra một cái gì đấy không nhất thiết phải là như vậy. I don't know about that. I think what I consider as responsibility, at least in terms of exhibition making, is everything like before everything comes to the space and how it's experienced in the space. I think that's the responsibility too. In this conversation, that's the responsibility that I think we need to border. Is that even like that's the frame for now. In the longer run, as a human being, as a friend, as a citizen, there are other responsibilities that we attach ourselves to, or we are attached to. I think we are constantly navigating that. Like us as citizens, us as cultural producers, and in this space, in this context, what can we do? And in an exhibition, what can we do? And amongst the people that we are working with, what can we do? How can we function? It's the same question, but it is done and then talked about in a different way in different places. That's how I understand what Sari says. It doesn't always have to be art. When people see it in the vocational schools that Sari goes to, this can be what is shown inside, can be a tutorial. And like the videos in the YouTube are treated as tutorial. So it serves different functions in different places, I think. That also
goes to us as producers. Here we speak as curators, artists, but elsewhere we are unavoidably we have to speak as Indonesia, and unavoidably we do have to represent, even if we don't want to. But it just comes with you, like as a person, I guess. Thì cái khái niệm về trách nhiệm ở đây thì đối với tôi, nếu mà nói về cái việc mà làm ra triển lãm thì tôi có trách nhiệm với những cái gì mà xảy ra, những cái gì mà sẽ đến với cái không gian triển lãm và cái cách mà người xem có thể trải nghiệm cái tác phẩm ở trong cái không gian triển lãm. Thì đây là rất là cụ thể về cái trách nhiệm của tôi trong cái triển lãm này. Còn gọi là trách nhiệm nói chung thì về lâu dài trong cả đời thì nó sẽ với vai trò của một người bạn, một công dân, một con người thì nó sẽ thay đổi liên tục và cái này là cái mà có lẽ là chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến và cố gắng hiểu và tìm cái giải pháp thích hợp. Tại vì là trong mỗi cái tình huống của cái không gian thì nó sẽ có những cái nhu cầu nhất định và cái vai trò của bản thân mình nó cũng thay đổi khi mình là công dân, khi mình là một cái người mà tạo ra văn hóa chẳng hạn. Và câu hỏi là luôn là chúng ta có thể làm được cái gì. Như Sari nói thì không nhất thiết là cái cách chúng ta làm đó là với hình thức một cái tác phẩm. Tại vì cái video mà bạn xem trong triển lãm thì nó khi chiếu ở trong cái trường dạy nghề thì nó có hát tính giống như là một cái video để dạy nghề chẳng hạn. Và nó sẽ có một cái vai trò khác ở trong những cái tình huống khác nhau. Và ở trong cái cuộc nói chuyện này thì chúng tôi ở trên này đại diện và nói với cái vai trò cương vị là curator và nghệ sĩ. Nhưng mà ở những cái tình huống môi trường khác thì nó lại thay đổi. I just want to add to what you just said a little bit more. What in your question you mentioned that we really can't avoid the fact that the exhibition format at the end of the day is majorly a kind of aesthetic or visual production or experience. And we realize that because that's unavoidable, through the writing that we do, we repeatedly ask questions to the viewers. And we consciously stated our questions or our writing as an invitation to the viewers. It is an invitation to think of all these issues that the artists are working with us. And I think that's really important, and that's in a way our mechanism, our way of not necessarily moving away, but adding another layer to this visual experience that we produce, the exhibition. How do we expand it? Is asking question enough? Is the writing in the brochure and on the wall enough? And if it is, great, because it means that the discussion then also exists outside of the exhibition itself. If not, then what is the problem here and how can we solve these issues? Because at the end of the day, the exhibition, even though it's dealing with real life social issues, is still an exhibition, and it's so fixated in its own space and context. How can we move away or expand it? I mean, this is something that kind of becomes our concerns too in making it. Cái việc mà không thể tránh khỏi là cái chương trình này thì nó sẽ trong một cái khuôn khổ là tạo ra một cái cuộc triển lãm. Vậy thì trong triển lãm thì cái ngôn ngữ chính là cái ngôn ngữ thị giác và cái việc mà sử dụng mỹ cảm để mà tạo ra cái hiệu ứng này, cái trải nghiệm gì đấy thì nó là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì bởi vậy thành ra là chúng tôi cũng muốn nới rộng cái câu chuyện qua những cái bài viết của mình, qua những cái
chú thích về những cái thông tin bổ sung ở trong cái triển lãm và đặt ra những cái câu hỏi, và những câu hỏi này thì được hình thành giống như là những cái lời mời để mà người xem có thể cùng suy nghĩ với chúng tôi. Và đấy, thì nên chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều là cách nào để mà tạo ra một cái lớp khác cho cái gọi là cái kết quả thị giác này. Và việc mà những cái bài viết nó có đủ hay không á, thì nếu mà có thì nó thật là tuyệt, nhưng mà nếu mà không thì phải suy nghĩ tiếp xem là cái vấn đề ở đâu và làm cách nào mà chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề này. Vì nói cho cùng nữa thì nó vẫn là một cái triển lãm, và một cái triển lãm thì nó sẽ gắn kết với một cái không gian, một cái tình huống, một cái hiệu ứng hình ảnh nhất định nào đấy, và làm cách nào để mà nới rộng được thì là những cái mà chúng tôi suy nghĩ thêm. I think continuing from the multiple roles, I'm reminded that we all need to ask a question. And a question to Vicky would be, what's the different roles that you are exploring in the 3 chapters? Like, because it's space, place, and then people, the community, and then a projection of the future. That's how where are you located in the same, are you locating yourself in the same place to look at all the 3, or how do you navigate that? And also because you live there, so automatically there are Thì quyết định ban đầu là chúng tôi mỗi người phải hỏi một câu hỏi. Thì tôi muốn hỏi là Vicky, bạn muốn tìm hiểu về cái gì, những cái vai trò nào khác nhau nào ở trong 3 cái chương khác nhau trong cái phim của bạn đó, thì 3 chương này chia ra, một cái là về không gian và nơi chốn, một cái là về con người, một cái là về tương lai ấy. Thì không hiểu là bạn có tự đặt mình ở trong 3 cái phần này. To answer the question, first of all, the reason for the 3 chapters would be, for me, I think, and I talk, and even when I tell story, I always have to categorize what I say, and it needs to be, for me, it works for me, and it needs to be a narrative, and because of that, I think when I approach the whole linear, not linear as in like as an exhibition setting, like linear, the 1, 2, 3 setting of my artwork, I think is, to me, I put myself in of course I have my own interpretation and even my own opinion, the hate, the love, where I stand, where my family live and all that, but I think I want to play with it too. I think it's good for me to, okay. It's good for me to let go of my like the rigid self that I hold on to forever, to just let it go. Like, for example, if the first chapter, it could be a child like any child in District 4 who live in those kind of house and want to reconstruct it. But then in my context, my family never have a family portrait, and I kind of want to reconstruct it into a 3D space based on the memories of my parents and I as well. That could be me, and that could be any child that lived in the same period of time in the early 90s in District 4 of Saigon. And so because of that, I think when I proceed to the second chapter and the third chapter, it's also, for me, it's also like a narrator, just a narrator. It could be me and it could be anyone. But of course, because I created that narrator, so it has to base on me a lot. But so yeah, it's a very linear narration.
chương á, trong cái phim là chỉ đơn giản là vì khi mà tôi suy nghĩ, tôi nói chuyện và tôi kể chuyện thì lúc nào tôi cũng phải phân loại hết. Đây là cái cách mà tôi tạo dựng ra một cái câu chuyện. Trước giờ nó như vậy rồi, và trong cái setting của triển lãm và cái tác phẩm này thì nó mang cái tính mà gọi là tính linear, là có nghĩa là cái tính đi thẳng theo thời gian, về cái này kết nối cái kia. Và tất nhiên là tôi có những cái trải nghiệm, những cái cách mà diễn giải, rồi cái mà tôi ghét bỏ, cái mà tôi yêu thích, rồi là những cái mà nó mang cái tính cá nhân gia đình rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là cũng nên buông nó ra một chút. Bởi vậy thì cái chương thứ nhất ấy, thì có thể là cái nhân vật này nó có thể là bất cứ một đứa trẻ nào đấy. Bản thân trải nghiệm của tôi trong gia đình tôi thì không có một cái bức ảnh mà chân dung gia đình nào hết, và tôi muốn tạo ra một cái không gian đa chiều dựa trên gia đình của tôi có ba có mẹ, nhưng mà cái đứa trẻ nó có thể là bất kỳ một cái đứa trẻ nào đấy, nó không nhất thiết phải là tôi. Và khi mà tiếp diễn tiếp ở trong cái video á, thì cái nhân vật mà gọi là lồng tiếng trong phim ấy, thì nó cũng có thể là bất kỳ là một cái người lồng tiếng nào đấy. Nó cũng, nhưng mà tất nhiên là tôi làm phim và tôi lồng tiếng, thành ra là nó sẽ dựa trên cái trải nghiệm của tôi là chính, nhưng mà nó cũng có thể là một cái trải nghiệm chung chung nào đấy. I have two questions. I'm trying to be very precise. So the first one is how do the people you work with respond to your work? Have you shown them the work? How was the general reaction? Just want to see how that is a conversation. The second question is that I realized in the work that both the artist and the curator put on the show, there's certain kind of relationship, if you will, between the digital and the manual. That I think is quite interesting to talk about, because I feel like a joint exhibition like this, across Vietnam and Indonesia, will not be able to pull itself off without the aid of technology in certain way. So, like how you guys interact with each other is also kind of going through that relationship of the manual, the physical and the digital. So if you can comment on a little bit. That's good. Thì có hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là những cái người mà bạn làm việc cùng, họ có cái phản ứng và phản ứng như thế nào khi mà họ xem cái tác phẩm, liệu họ đã xem cái tác phẩm hay chưa. Và cái thứ hai mà tôi thấy là cái mối liên hệ chung trong tất cả các tác phẩm là có một cái quan hệ giữa hệ số, kỹ thuật số và cái thủ công. Và tôi nghĩ rằng cái triển lãm này là cái triển lãm giữa Việt Nam, sẽ được dựng giữa Việt Nam với cả Indo, có lẽ là không thể thực hiện được nếu mà không có cái hỗ trợ của kỹ thuật số, của công nghệ. Vậy thì cái mối quan hệ của các bạn đối với cái gọi là thủ công và kỹ thuật số và cái hiện hữu vật chất ấy, là mối quan hệ như thế nào? So it's very interesting because actually it's intended to be shared in one common platform, but I still cannot find money for that. But it's very interesting because like I share the content, for example, among groups, and then how they respond, and to reading their comments that they can relate, and laughing sometimes, and asking, please make again, another one, something. So I really like it. Actually, you can see in the YouTube. Yeah, you can see the YouTube comments, for example, and then like the idea is basically about making a digital bar where this kind of things could be shared there. So maybe not just video, it could be like maps where they can share knowledge around the maps, and then this knowledge is very specific and very personal, and it's not visible in the conventional digital map that we know. So we can have freedom to, for example, build icons, maybe, or
also very interesting because I went to Hong Kong and then I met some workers there, and then okay, in the school before they depart, they learn how to cook Chinese, whatever. But turns out, oh, so many ingredients and so complicated, and it's not familiar. But for sure they have to learn. If not, they will make upset. But it's shared among them by WhatsApp or through very close groups. But how this could be in a digital barn, how this knowledge could be stored there around migration, because when you migrate, you learn and you have knowledge actually. You see things and you have more knowledge, and it's always this cycle, never-ending cycle of people moving, as we know. But if it's possible, it's just like imagination so far. If possible to make that, of course I need a lot of money, but it's interesting. Thì những cái mà được tạo ra thì thật ra là tôi muốn có một cái không gian cụ thể, nhưng mà tất nhiên cái này đòi hỏi quá nhiều tiền, và thay vì đấy thì tôi sử dụng là cái platform ở trên mạng á. Thì những cái nhóm này khi mà tôi làm video thì tôi cho họ coi, xong họ có những cái phản hồi khác nhau, rồi có những cái họ kêu là cái này hay, làm thêm đi chẳng hạn. Thật ra bạn có thể xem những cái video này ở trên YouTube, và một cái sàn mà ảo ở trên mạng ấy thì nó rất là tiện để mà chia sẻ video, không chỉ video mà cả những cái bản đồ hay là và có thể tạo ra một cái tương tác mà người tham gia họ có thể cùng xây dựng với nhau chẳng hạn. Thì khi mà đợt rồi tôi đến Hồng Kông thì cũng gặp một số những cái người mà xuất khẩu lao động qua Hồng Kông, và ở trường thì họ là học cách để mà nấu đồ ăn Trung Quốc, và cái này rất là khó đối với họ, tại vì những cái nguyên liệu nó lạ, và họ tạo ra những cái video họ chia sẻ trên WhatsApp với cả những cái nhóm mà thân với nhau như vậy. Vậy thì những cái thông tin mà gọi là không chính thống này, mà nếu mà có cách nào để nó có thể được chia sẻ, được lưu ở trên mạng hay không, rồi được thì cho đến bây giờ nó chỉ là một cái, tôi vẫn tưởng tượng về nó chứ còn chưa thực hiện được. In my case, I think it's more about the concern of the people about what I'm gonna use with the footage, use the footage for, and how I'm gonna, edit, interpret it, And I think it has a lot to do with my relationship with them, or their relationship with me. How do they trust me, and how do I present myself to them? Go inside there, basically just the whole. In my context, it's not the special need. I'm sorry, I'm very sensitive. I don't know, but it's not the people who need help. But for me, that I want to go in and I want to know where and how this community, how do the people live in that particular complex. And I think for me is fortunate in a way that the people trust me enough to let me in, and they were, I think in a way they were happy that they could help me so that I can film, so that I can have my information that I need. And I think of art, or even in life in general, I think everything as ecosystem. I think when I take something from them, what can I give them? And in order to fulfill that requirement, I have to know what do they need. Do I need to be let alone, or do they need to have a certain thing in return? So it has a lot to do with human relation to me. And yes, I did. Should I offer to show some footage to people? Not the edited film, but yeah, I agree. It's a very different story, because edited film and raw footage
tell different story. But and I think the people there, they more concerned about my intention at first, and then I showed up. I told them that at first I wanted to know about the architecture, history and architecture, and they let me hang out. And once I got a hang of the trust from them, I guess I naturally I film, and they just let me film, and we just interact like that on the film. Đối với tôi ấy, thì những cái người mọi người thường là quan tâm đến là việc là tôi sẽ sử dụng những cái thước phim mà quay được để làm cái gì, và tôi sẽ dựng như thế nào, và có nghĩa là dùng những cái thông tin mà họ cho để mà đặt ra những cái câu chuyện như thế nào. Thì cái cộng đồng mà tôi làm việc thì đây là một cái vấn đề về sự tin tưởng, đúng không? Cộng đồng tôi làm việc với thì nó không phải là cộng đồng mà họ yêu cầu một sự hỗ trợ gì hết. Nó chỉ đơn giản là một nơi mà tôi cảm thấy tò mò và tôi tiếp cận vì tôi muốn hiểu về cách họ sống và cái lịch sử của họ như thế nào, và cái việc mà họ có tin tưởng hay không để mà cho tôi vào trong cái không gian của họ. Và tôi cảm thấy rằng là qua thời gian làm việc thì họ có vẻ là vui vẻ cho tôi quay phim, và giữa người với người thì nó giống như một cái hệ sinh thái vậy. Thì mình lấy một cái gì đấy đi thì mình cũng muốn trao trả lại một cái gì đấy, và thì tôi nghĩ đây là một cái vấn đề chung giữa cái mối quan hệ giữa người và người thôi. Và tôi cũng có nói với họ là tôi sẽ cho họ coi những cái mà tôi quay, chứ chưa có cho họ coi cái phim cuối cùng. Tất nhiên là có một sự khác biệt rất là lớn giữa cái phim mà đã được dựng với cả những cái hình ảnh mà quay đơn thuần như vậy thì nó sẽ rất là khác nhau. Nhưng mà người ta ban đầu thì người ta mối quan tâm lớn nhất của người ta là ý đồ của tôi là gì, và khi mà tôi lần đầu tiên tiếp cận thì tôi cũng có nói là tôi muốn tìm hiểu về cái kiến trúc của cái khu vực như vậy, và họ cho tôi vào không gian của họ, và sau nhiều lần tiếp cận thì họ cảm thấy được thoải mái để là nói chuyện và cho tôi quay phim họ. I want to take the opportunity and be selfish and to answer your second question, this relationship between the analog and the digital. I feel like in Sari's body of work, for example, in the space you will see the carpet and also the series of prints. And these particular works require the hand labor, the hard working of both the artists. And were there other people involved in the process? Okay, so both you and helpers, right? So I think there's a nice reconfirmation, but also a kind of a reinforcement of the sorry? Reenactment, yes, reenactment. But for me, it's more like it's also a reinforcement too of the fact that laborers' work is laborers' work, whether it's jobs that are considered dirty jobs or jobs that are considered artistic. It's very similar in that sense because it requires human to do it. So I think in terms of the analog and the digital in Sari's work, that's how I'm viewing it. But with Vicky's work, you can see that Vicky's a filmmaker, and so originally when we approached chapter 2, the film about the burnt down apartment complex, we talked about maybe using different kind of formats of filming, techniques of filming, right? Are we going to be using the digital handheld camera, or are we going to be using analog cameras? We talked about that because what I really enjoy working with Vicky is the fact that she continuously questions the medium that she uses. So even, she doesn't just use film, she also talks about the act and the problem of using film in her work. I love this question of the analog and the digital because it helps me to think differently of Vicky's work too. I think there is a kind of a digital aesthetic to what she did in her works, because even in chapter 1 and chapter 3,
the objects that we decided to use. So, for example, the metal roof, the gate, the stairs, all those things are found objects, but they are not found objects that have a significant personal, historical or personal significance. They are objects that anyone would know of. Unlike the previous exhibition that we had here, where the artist Chung also used found objects, but though these objects have significant histories, and we are reminded of those history in her work, and in Vicky's work, there's none of that. So what does it mean to kind of use found objects in completely different ways? And the way that Vicky is using found objects for me is how is very similar to how we're approaching the digital world nowadays, where we are confronted with like a accumulation of images to the point that images don't mean anything anymore. They're just images. It's the same. So the way that she's using the found objects in her work is similar to that. They're just objects. Yes, they are to construct a personal space or personal history, but to the outsider, they're just objects, nothing more than that. So maybe that's, in a way, digital. Bây giờ tôi sẽ đi nói về cái câu hỏi thứ hai ấy, là về mối quan hệ giữa cái gọi là cái thủ công, cái bằng tay với cả cái số. Vậy thì trong cái tác phẩm của Sari ấy, thì cái tấm thảm và những cái tranh đồ họa thì nó đều đòi hỏi có một cái sự lao động nhất định. Vậy thì đối với tôi nó giống như một cái sự khẳng định lại và củng cố thêm cái công việc mà đòi hỏi sự lao động chân tay ấy. Tại vì một cái việc được coi là bẩn thỉu hay là một cái việc được coi là nghệ thuật đó, thì nó đều đòi hỏi phải có một cái công sức lao động bỏ vào. Còn đối với cả Vicky là nhà làm phim, thành ra là trong cái quá trình làm phim cái chương 2 này chúng tôi cũng có trao đổi rất là nhiều về cái việc mà cái kỹ thuật sử dụng trong phim thì nên chọn cái nào, có thể là chọn bằng kỹ thuật số hay là chọn bằng phim nhựa của ngày xưa ấy. Thì Vicky rất là hay là tại vì khi mà làm việc thì luôn luôn đặt câu hỏi không phải chỉ là về mình quay cái gì mà còn về là cái chất liệu mà mình sử dụng để quay là chất liệu gì. Thì đối với tôi có lẽ đây là cái mối quan hệ giữa cái gọi là thủ công và cái hệ số trong cái tác phẩm của Vicky. Và có một cái nữa là những cái dựng lên trong triển lãm thì những cái vật thể mà chúng tôi chọn sử dụng là những cái vật thể mà tìm được, nhưng mà chúng không có một cái ý nghĩa lịch sử hay là cá nhân gì quá đặc biệt, mà nó có thể là những thứ mà chúng ta dễ dàng tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nó khác với cái triển lãm trước đây của Trương Quế Chi khi mà cô cũng sử dụng rất là nhiều cái vật tìm được, nhưng mà những cái vật này nó có cái ý nghĩa lịch sử rất là sâu, được đem vào trong cái tác phẩm như vậy. Vậy thì những cái vật tìm được là vật thể này nó cũng mang một cái gì đấy là một cái tính chất kỹ thuật số chẳng hạn. Tại vì giống như là thời nay chúng ta thấy là quá tải về hình ảnh, có quá nhiều hình ảnh, nhiều đến mức độ mà mất hết cả ý nghĩa. Thì cái cách sử dụng là những cái vật mà nó không mang quá nhiều cái ý nghĩa lịch sử cá nhân, thì tôi nghĩ là nó có một cái tính chất gì đấy. Các bạn có tiếp cận với con người, nhưng có khi nào các bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc không? Và có thể chia sẻ với mình cho các bạn có cái gì? So the question is to the artist. Both of you work a lot with people, and does it sometimes make you feel like you want to give up? So, what's your experience? You feel like you want to give up? Oh, because it's complicated. Dealing with women. Not yet. Not yet. That's it? Not Not yet. yet. Not yet. Chưa. Đây cũng chưa. I speak Vietnamese to you and translate.
Em thực ra là em là một người không có thích ra ngoài nhiều, và nhưng mà với em khi mà em muốn làm cái việc gì á thì em đặt là những gì cần phải làm để được cái việc đó. Thì với em có, dĩ nhiên là có, tại vì là con người thì không phải như là một cái gì mình có thể plan trước, mình có thể giống như là mình chuẩn bị trước và mình nghĩ mình như thế nào, xong mình ra rồi mình đối xử với người ta sao mình sẽ được nhận vậy, như vậy không phải như vậy. Con người, nhất là người mà mình cho dù là người cộng đồng nói cùng thứ tiếng với mình hay là không nói cùng thứ tiếng với mình như thế nào chăng nữa, thì họ đều đến từ những cái background, họ đến từ những cái nơi khác nhau, họ có những cái hy vọng khác nhau. Thì mình bản thân mình vào trong đó, nghĩa là với em nhé, nên bản thân em đôi khi là em cảm thấy là mình cũng kiểu mình cũng xâm phạm một cái gì đó riêng tư của họ, hay là mình có giúp được họ hay không, hay là mình có cái vai trò, cái vai trò của mình là cái gì. Em có câu hỏi rất là nhiều từ những cái ngày đầu mà em làm phim tài liệu. Thì thì vì chính cái việc đó thì em mới hỏi là vậy cái nghe được thì chính vì đó em mới hỏi là vậy cái mục đích của cái việc mình làm công việc này là cái gì, là vì muốn giúp họ hay là vì cái for the sake of the story, hay là for cái cho cái câu chuyện mình muốn làm. Thì có những lúc đó thì em nghĩ những lúc đó quan trọng, tại vì những lúc đó là những cái lúc mà em tự vấn lại cái mục tiêu của mình, cái mục đích của mình, cái chất liệu của mình, và ngay cả cái tư thế, cái chỗ vị trí của mình trong công việc của mình, và ngay cả trong cái cộng đồng của mình mà mình muốn đến làm việc chung. People so I'm someone who doesn't really like to go out and meet a lot of people. I'm someone who usually if I do something I will have like a list of what I need to do. But when dealing with people, it's not like you can plan ahead. It's not like you think in your head, oh, you're going to treat them like this, and you'll get what you want. You kind of have to go out, and even if you speak the same language, they have, different backgrounds, different needs. So I always question whether I'm just invading their privacy or what is my role in this as a filmmaker. So from the very early days of making documentaries, I've always wondered what's the purpose of my work. Do I want to help them, or is it just for the sake of the story? And I think these questions are important because they help me reevaluate every time, like my purpose, my medium, and also what position I want to take in the community as a producer. So, because I think the exhibition of the two artists is more of something related to the social issues, and I have worked with contemporary art projects about refugees for 6 years before, and my biggest concern is about how the people that I'm talking about can benefit from what I'm doing. So yes, and especially for the art projects in museum or in galleries, or the people who comes to the exhibitions, most of them are the curators, collectors, or people working in art. So the people maybe we are aiming, like the community or other people or governments, they didn't come. So what's your expectation when you do some projects about social issues? What's your expectation? Do you have any expectations, or some people or some group of people that you're aiming? Do you reach them? Can you reach them? Or yes, something like that. And it's about
the boundary of the art project and then social project. Is there any boundary or like, yes, how to fix, like determine the boundary? Tôi cảm giác là cái triển lãm này nó có cái gì đấy liên quan đến những cái vấn đề xã hội ấy. Thì tôi có 6 năm làm việc với cả những người mà tị nạn và tôi nghệ sĩ làm việc với tị nạn như vậy thì câu hỏi của tôi là những cái người mà chúng ta nói về thì họ sẽ đạt được, họ sẽ có những cái lợi ích gì từ cái việc này. Tại vì thường là triển lãm thì những cái người đến coi triển lãm là những curator, những nghệ sĩ khác, hoặc là những cái nói chung là không phải là cái cộng đồng mà được nói đến. Vậy thì đối với các bạn thì các bạn có những cái đòi hỏi hay là những cái bạn mong đợi gì khi mà làm về những cái chủ đề về vấn đề xã hội chẳng hạn? Bạn có cái mong đợi gì hay không? Rồi là có cái ranh giới nào giữa nghệ thuật và những cái dự án nghệ thuật và những cái dự án xã hội hay không? I think we have addressed this in many different ways. Like, but it's funny that it needs to be divided in that sense, like art projects and social projects. If it's divided in that sense, are we trying to say that artists are not social beings, so they don't do social stuff, they only do artistic stuff? And the other way around, that people from social sciences, they have no artistic sense at all? I mean, does it really have to be divided in that sense? And I think in terms of work, as was discussed earlier, it's some parts of Sari's work is uploaded on YouTube, so it is accessible and for people. And because it's not something that is that has a particular goal to end, unlike social projects who have particular goals. It's a matter of building relationship between human, social relationships. And if art comes out of it, it's because there is exhibition spaces. And these things, if you put out of the exhibition spaces, they function as something else. The function may not be what the artist designated to be, but it can still, the object is free. The object is free for people to make use of it. What else? Maybe that's it. Thì cái câu hỏi này có lẽ là chúng tôi đã trả lời bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà có lẽ tôi có thể nói lại là tôi nghĩ nó hơi buồn cười là chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi giữa một cái dự án nghệ thuật và một cái dự án xã hội. Giống như là nói như vậy thì giống như là nói là nghệ sĩ không phải là những cái người mà sống và là những cái người mà cần những cái mối quan hệ xã hội vậy, và hoặc là những cái người là nhà nghiên cứu xã hội thì họ không có một chút gì nghệ thuật ở trong họ, thì nó quá rạch ròi. Và như trong tác phẩm của Sari ấy, thì có nhiều những cái tác phẩm của Sari nó ở trên YouTube, ai cũng có thể coi được, và nó không có một cái mục đích cuối cùng giống như là một cái dự án xã hội, mà nó giống như là một cái cách để mà tạo ra những mối quan hệ giữa người và người, và nó mang cái tính nghệ thuật vì đặt ở trong một cái không gian triển lãm, nhưng mà bên ngoài không gian triển lãm thì nó sẽ có những cái vai trò khác. Really, it's a really interesting question because your question reminds me of
a situation, an incident that took place, I think, 2015, 2016, when an artist in Hue started a project, face masking project, and it dealt with a particular issue at the time. The issue was to do with spillage, environmental crisis, and the artist was put into question by the authority. And the reason why I personally enjoy seeing the outcome of Sari's practice and her presentation in Saigon is because for me it acts as a suggestion to give people a suggestion of how art and social work can weave into one another. That sometimes it's okay that we don't have to be so vocal about certain things. Instead of being vocal, we can be helpful instead. It is so. I guess that hopefully also maybe it answers some of your concern, because we need to be reminded that what we say and what we do is influenced by where we are, who we're with, the context that we're in. And so sometimes silence also means, saying something too. And being helpful also means that you're also contributing. So yeah, I think that. Thì cái câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là thú vị, làm tôi nhớ đến câu chuyện mà năm 2015-16 thì có một nghệ sĩ ở Huế làm một cái tác phẩm là mặt nạ che mặt này, và nó là một cái phản ứng lại cái vụ khủng hoảng về môi trường thời điểm đấy ở khu vực, và anh bị chính quyền truy hỏi vì cái hành động đấy. Vậy trong triển lãm này thì tôi rất là thích cái việc mà tác phẩm của Sari được trưng bày ở Sài Gòn, tại vì nó giống như là một cái lời gợi mở về cách mà nghệ thuật và những cái vấn đề xã hội nó có thể đan xen với nhau, có thể dệt lại với nhau thành một cái mảng mà chung như vậy, và nhiều khi nghệ thuật không cần phải quá gọi là to tiếng, mà chúng ta có thể thay vào đó là có một cái sự giúp đỡ, có một cái hữu ích nào đấy. Đấy thì và cái tác phẩm thì lúc nào chúng ta cũng có những cái câu hỏi là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang với ai, chúng ta trao đổi như thế nào, và nhiều khi cái sự im lặng nó cũng là một cái thứ ngôn ngữ rất là mạnh mẽ. I think I want to use that question to extend just a little bit more about intent. To look at art and think it has to benefit is to place an instrumentalization on the artwork as if it represents a cause. If we do that to art, it means that if an artist talks about communism, they're talking about the communist state. If an artist talks about a medical policy, then they're representing that medical policy. That's a very dangerous place for an artwork. The role of art is actually to give space for reflection. I get very nervous when I find an artist gaining or feeling like they have to benefit a community or a cause by their reflections on a topic. For me, that then makes culture a tool for a very top-down approach to meaning. And I would be very nervous if that becomes normal. Thì nói thêm về cái câu hỏi đấy thì là đây là cái chữ mà tôi nghĩ đến là cái chữ là mục đích ấy. Thì khi mà đặt quá nhiều mục đích vào cái tác phẩm thì giống như biến cái tác phẩm thành một cái công cụ
biến nghệ thuật thành một công cụ đại diện cho một cái gì đấy. Thì ví dụ như là nghệ sĩ mà nói về một cái một cái chỉ tiêu về y học chẳng hạn, thì giống như là đại diện cho cái việc đấy. Và tôi nghĩ rằng nghệ thuật đó, vai trò của nghệ thuật là tạo ra một cái nơi để chúng ta suy ngẫm về mọi thứ. Nếu mà biến nghệ thuật và văn hóa thành những cái công cụ để mà truyền bá từ trên xuống thì nó là một cái gì đấy rất là nguy hiểm. Okay, that was great. I actually really enjoyed that. I was like 2 hours of curatorial. Oh, Agung has one question. Oh, go ahead. You have one question? Very short. Okay. Very short. Maybe I just want to thank you. I just want to thank all of you. I think it's a great conversation, and also congratulations again for realizing the exhibition. Please join me in thanking them. Give the round of applause. And since the project started, I think a year ago, I was hoping, at least I had a hope that this project will come up with a kind of critical reflection on not only on the art practice but also on the exhibition making, on the method, and also exploration of the way curators work with artists, which actually just it's quite clear that through this conversation I can get that is quite successful in that sense. So congratulations again. Because this is going to be continue to the next edition of Pollination. I wonder if we still have time, if Zoe permit us to discuss again about this kind of curator artist networks and project for the next edition. What would be your suggestion or insight? So that it can, evolve into something different from this first edition. I don't know whether this should be discussed internally or Zoe will still, give you the time to discuss. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong cái cuộc nói chuyện rất là thú vị hôm nay, và cũng chúc mừng mọi người đã dành đến cái cuộc triển lãm này. Thì khi mà cách đây 1 năm tôi cũng tham gia cái câu chuyện này, thì là mong rằng cái dự án Pollination này là sẽ tạo cơ hội cho mọi người suy ngẫm về cái hình thức, cách làm việc nghệ thuật và cách dựng triển lãm, và cái mối quan hệ và cái cách làm việc giữa curator và nghệ sĩ. Và nghe các bạn chia sẻ thì có vẻ là trong triển lãm này rất là thành công. Vậy thì không biết là còn đủ thời gian hay không, nhưng mà tại vì cái Pollination chương trình này nó sẽ vẫn tiếp tục, thành ra là không biết các bạn có cái gợi ý hay là có những cái gì mình rút ra được từ cái đợt làm việc này để chia sẻ cho lần sau hay không? Yeah, for sure, I would like to still continue contributing. For sure, why not? Yeah, it's very beautiful opportunity, and to, for example, getting to know your neighbor that actually you don't really know. That's why, I don't have a lot of opportunity to travel to Southeast Asia to get to know my neighbor. Also, I don't have a lot of opportunity, for example, to be able to travel inside my country. It's more interesting. But also, the question is, if these people connected and then could be able to form more dialogue in the future and raise more questions, and maybe we can see pattern actually what we as people living in Southeast Asia have in common, and how maybe in the future we could be able to act together, maybe. Yeah, something like that. Cái dự án này tôi thấy rất là tạo ra một cái cơ hội rất là tuyệt cho tôi, và tôi muốn nó tiếp tục, vì nó giống như là cơ hội để mà tìm hiểu về những cái người láng giềng mà bình thường mà mình không được, và mình không có cơ hội gặp gỡ và trao đổi cùng, tại vì
tôi cũng ít cơ hội để được đi lại ra ngoài Indonesia, và bản thân ở trong nước cũng không phải nhiều cơ hội để đi lại lắm. Bây giờ thì đã có một cái sự liên kết rồi, thì không biết là có cách nào để mà tạo ra thêm những cái cuộc đối thoại để mà cho chúng ta thấy được rằng là những người sống trong cái khu vực Đông Nam Á này thì có những cái điểm chung như thế nào, và có thể sau này có thể làm thêm những cái dự án chung nào đấy. I think I'll just have. I think the reason why it worked this time was because you two, Zoe and Agum, you were great in knowing who to select. As in, you know, us two were selected by you two, and then we then went ahead to decide to work with the friends around us. And so this internal knowledge of one another, awareness, understanding, trust of one another is so crucial. But that also means that would that make pollination a kind of an internal project? Because it's run based on this internal understanding of one another? Or at what point, or how we could kind of move away from that? I mean, I think it's more or less like a question that we could, a wondering, you know, that we could talk about there. But yeah. Tôi nghĩ là cái đợt làm việc này khá là suôn sẻ, là tại vì là bản thân Zoe và Agum biết rất là rõ cách chọn người. Không biết là hai bạn thì chọn ra Grace và tôi để làm việc cùng nhau, và Grace và tôi thì lại chọn ra những cái người nghệ sĩ mà mình muốn làm việc cùng. Thì như vậy nó dựa trên một cái sự thông hiểu lẫn nhau ở bên trong, và từ đấy là có một cái sự tin tưởng rất là quan trọng. Nhưng mà việc này liệu nó có biến cái dự án này thành một cái dự án mà kiểu như là chỉ là nội bộ những người hiểu nhau hay không? Làm cách nào để mà có thể nới rộng nó, mở rộng nó ra trong tương lai, thì là một câu hỏi mà có lẽ là nên suy nghĩ thêm. Okay, I definitely want to have more answers to Agum's question, and maybe we can have it in the next couple of hours as people go home. But before you leave, one of the things I realised, I didn't say it last night, and I should have. This edition of Pollination is also going to Georgia. I didn't say it last night. I felt really like, oh God. So there are portions of this exhibition that are also going to be in Yogyakarta in January. So with thanks to Chimeti and Gallery Lorong. So and you know, of course, with great thanks to Sam and Agum for facilitating. And I think that's also why Pollination hasn't quite yet finished, because I'm curious to see the Indonesian response. But I do think that from me observing over the year, I've been, you know, it brought a lot of questions for myself too, in terms of the art of collaboration. You already know I write about friendship. It's made a lot more questions come up about friendship and curating, particularly in our landscape in Southeast Asia. So I think there's a whole lot of fodder to be further researched, and I'm looking forward to doing it next year between Vietnam and Malaysia. So thank you for coming. Appreciate you stayed so long, and if you haven't seen the show, spend more time. Thank you. Có một cái chưa nói là cái triển lãm trong Jakarta vào tháng 1 năm sau nữa, thì nó tạo ra rất là nhiều cái câu hỏi mà cho bản thân tôi để gọi là cái cộng tác giữa nhau. Và năm sau thì tôi cũng muốn chào đón cái cộng tác giữa Việt Nam và Malaysia. Cảm ơn mọi người đã ở lại.